So hello everybody, good morning and welcome to the Hindu analysis Edu for IAS. And today we'll be starting with the 14th of June this newspaper, and we'll start with the as usual the front page. फर्स्ट पेज से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एंड देखते हैं कि आज के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पेज पे. ठीक है, एज आई हैव सेड कि फर्स्ट पेज से हमें ये क्लैरिटी होती है कि कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट, कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सा पढ़ना है, क्या छोड़ना है. एंड इनसाइड की पेजेस पे भी लाइक हम लेफ्ट एंड राइट साइड में देखते हैं कि हाँ इनमें से कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, एंड हमारे सिलेबस जीएस एंड ऑल. ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी जस्ट स्टिक टू द मोस्ट रेलिवेंट थिंग्स. फाइन, सो लेट अस सी. First is Twitter face thread says ex-CEO, center calls it a lie. Not a lot important for us. Let me tell you frankly, it's all about what one set of people is person is saying, what the other how we are rebutting to that. So of course it's nowhere that's important as far as our exam is concerned. On the face of it, let me tell you. So okay. So what is more important? Delhi government scheme to settle unpaid water bills. Even that's not important for us. Court order central forces for पंचायत polls in Bengal. ठीक है, बंगाल में पंचायत के इलेक्शन चल रहे हैं तो वहाँ के हाई कोर्ट ने ये कहा है कि भाई सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय करो कंसिडरिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन. ठीक है. नो प्रूव नो FIR yet into कोविन ब्रीच. जो कोविन के डेटा ब्रीचेस हुए हैं जैसे हमने कल देखा था तो उसमें अभी तक कोई FIR है, कोई प्रूफ अभी तक नहीं स्टार्ट हुई है. So what is important from this page? It's not like nothing is important, something is of course important. So this is important. Frictions in India-Canada bilateral issues, the Indian diaspora and Canadian politics. Fine. Written by one of the renowned diplomat. Fine. So we'll definitely discuss this article, what his thoughts are and how this has been framed. So we'll track this, the India-Canadian relations, bilateral ties. Okay. Prime Minister warns youth of ills of dynastic politics and nepotism. Again, we will not be going to that because he's talking about politics. So cyclone Biparjoy, 21,000 shifted to safety in Gujarat. I hope you all are aware. 2-3 days back, we did discuss this cyclone in detail. In fact, and there I even mentioned this Biparjoy, which were actually about to just have its onset, and this is what happened just a day after that our discussion. Okay, so quickly हम देखते हैं कि next pages पे क्या important है हमारे लिए. So again this is a local news from Delhi more or less. Then we have then इन pages पे आपको mostly ये देख सकते हो कि AC डायरेक्ट्स टू पुलिस ऑफिसर्स टू प्लांट 100 ट्रीज इन सिटी. ठीक है, सो न्यू दिल्ली की बात कर रहे हैं कि हाई कोर्ट हैज डायरेक्टेड टू पुलिस पर्सनल टू प्लांट 100 फ्रूट बेयरिंग ट्रीज फॉर गेटिंग इनटू एन अल्टरकेशन विद द लॉयर ओवर प्रोटेक्टिंग ट्रीज फ्रॉम डैमेज. ठीक है, सो दिस इज व्हाट, इसलिए कहते हैं वकीलों से पंगा नहीं लेना वरना देखो क्या करना पड़ सकता है. बट आफ्टर ऑल द मैसेज इज loud and clear. I mean trees लगाने चाहिए and that's good for especially आपको समर्स में इम्पोर्टेंस पता लगती है ट्रीज की. ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. कंप्लीट एडवर्टीजमेंट, नो यूज. हियर स्टार्ट्स योर पॉलिटिक्स, अगेन ऑफ नो यूज एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न्ड. ठीक है, पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स ओनली. We can safely skip these pages. Okay, moving to the next page. You can see properties of former minister. Again, politics and politics only. Remember, what is important for us is polity per se, not the politics. Okay, so finally we have landed to the most important page of any newspaper, and of course indeed this newspaper, that is editorial. ठीक है, सो आज हमारे पास अराउंड 4 आर्टिकल्स हैं, इनफैक्ट 2 एक्सप्लेनर्स एंड 2 दिस एडिटोरियल पेज आर्टिकल्स विच विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग इन फर्दर टाइम. ठीक है, सो फर्स्ट इज
before I start, let me give you brief about this, what the writer is talking about in this article, so that it will be easy for us to understand. Fine. So tax law in the shadow of the higher judiciary. Now what happened under this? He is talking about tax laws. The background is that 265 of the, article 265 of the constitution basically talks about taxation, and there cannot be taxation without legislation. It clearly means that so the authority to impose tax in the country lies with the parliament. Fine. So in this article, in this piece of article, writer actually criticizes the higher apex court, that is Supreme Court, because there are certain issues related to the Income Tax Act, a section related to this particular Act 1961 of the income tax. So the section was not clear about, for example, ऐसा देखा होगा आपने कई बारी कि क्या होता है, सपोज दो लोग हैं A एंड B, सपोज A है, उसके घर पे सपोज इनकम टैक्स वाले पहुंच जाते हैं कि भाई कुछ गड़बड़ी आपने की है, ठीक है, इंस्पेक्शन करने एंड ऑल दैट। उस इंस्पेक्शन में क्या होता है कि कोई डायरी मिलती है, कोई बुक ऑफ अकाउंट्स ऐसा मिलता है उस बंदे के साथ कि कोई और लेटेस्ट से B पर्सन जो है वो इन्वॉल्व है उसके साथ, ठीक है, वो पार्टनर हो सकता है उसका इन बिजनेस, और एनी अदर पर्सन कोई सेटलमेंट करी हो, ठीक है। सो लाइक दैट। सो उस केस में ये है कि वहाँ पे अगर हमें ये मिल जाता है कि भाई यहाँ पे सिर्फ इतनी चीज़, हमें एक इनकम टैक्स ऑफिसर्स को ये पता लग जाता है, रेफरेंस मिल जाता है कि हाँ this belongs to, let us say, person B. So on this very phrase belongs to means it will act as an evidence that you can inspect the premises or inspect the other person called B as well, ठीक है, based on the information that you derive from, let us say, person A. Fine. वहाँ पे कुछ आपको person B से related कुछ evidences मिलते हैं where something like that it belongs to, fine, or some settlement has been done between A and B. So income tax can officers or income tax can take suo moto this thing and further inspection कर सकती है person B की भी, ठीक है। But he talks about some retrospective amendments जो 2015 में गवर्नमेंट ने की, after that 2021 में भी amendment हुई है। So he talks in totality, कुछ हाई कोर्ट्स की जजमेंट, ये सुप्रीम कोर्ट की दो जजमेंट्स की बात करते हैं जिसको नाउ रिटायर्ड जस्टिस मिस्टर M.R. शाह ने डिलीवर किए थे, प्लस कुछ यहाँ पे हाई कोर्ट्स की जजमेंट को भी ये कोट करते हैं कि हाई कोर्ट्स ने ऐसे बेसिकली इंटरप्रेट किया था उस प्रोविजन को 153C की जिसकी बात करेंगे हम, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको जिस तरह से गवर्नमेंट ने अमेंड करके लाए एंड गवर्नमेंट ने कहा कि बिलोंग्स टू को एक और फ्रेज ऐड की, दैट इज परटेन्स टू, ठीक है, कि इट्स नॉट जस्ट बिलोंग्स टू बट इवन परटेन्स टू। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? Belongs to means you own something, fine, fine. Belongs to means आपका कोई मालिकाना हक है, let us say you own something, ठीक है, आप ओनर हो उस चीज़ के। Pertains to is situational, more of situational. It is related to a period of time. Let us say something existed over during a period of time, ठीक है। So it is more or less like a situational, कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आपका नाम आ रहा है या उस इंस्पेक्शन के सपोज ए के प्रीमाइसेस में इंस्पेक्शन चल रही है और वहाँ पे आपका अगर नाम आ रहा है, सपोज बी पर्सन का नाम आ जाता है, तो उस बेस पे भी इंस्पेक्शन की जा सकती है बी की, ठीक है। सो दीज आर द इश्यूज। फर्दर एट द एंड ही कंक्लूड्स विद द सुप्रीम, बेसिकली ही क्रिटिसाइजेस the Supreme Court judgment which was delivered on all these matters, because Supreme Court ने ये केस अपने आप ही सू मोटो ले लिया था, ठीक है, जो कि काफ़ी सारे हाई कोर्ट में पेंडिंग थे एंड काफ़ी लोग ने केसेस फाइल की थी, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो इसको लिया, मीन्स अपने आप से इस केस की सुनवाई शुरू कर दी, नॉट ऑन एनी अपील, ठीक है, बट बिकॉज दिस केसेस वर स्टिल गोइंग ऑन इन द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स, ठीक है। So I hope you got the idea what actually he writes throughout his article, ठीक है। So let us start. Now India's law of taxation is built on, he says कि Indian जो tax law है that is based on two central precepts. First is on the idea captured in Article 265 that a tax may be imposed only with the authority of law, ठीक है। लेजिस्लेशन के थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू पास हुई कोई लॉ है उसके थ्रू ही इम्पोज किया जा सकता है टैक्स। सेकेंड प्रिसेप्ट इज और प्रीमाइस इज दैट ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ श्योरनेस दैट एनी लेवी ऑट टू बी क्लियर, कंसिस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल,
कहते हैं कि श्योरिटी की एलिमेंट होनी चाहिए कि जो भी हम इम्पोज कर रहे हैं वो क्लियर हो, कंसिस्टेंट हो एंड प्रेडिक्टेबल हो, ठीक है। बोथ दीज प्रिसेप्ट्स emanate out of a larger commitment to the rule of law, in particular to values of legality and certainty. So कहते हैं कि दोनों precepts जो हैं they emanate or originate from the rule of law, means rule should be of law, ठीक है, and not rule by law, ठीक है। In particular to values of legality and certainty कि legal होना चाहिए, legal nature होना चाहिए, means should be passed from or should be governed by an act of parliament or law, and certainty, certain भी होना चाहिए कि हाँ भाई किस टाइम पे क्या इम्पोज कर रहे हो, ठीक है, ये नहीं कि frequently amendments करी जा रहे हो। A reversal of judgment, okay, reversal of judgment, upholding these principles, the two precepts we notice above in the first paragraph, require a commitment not only from the legislature but also from our courts. तो ये कहते हैं कि जो हमने दो ऊपर प्रिसेप्ट्स देखे, सर्टेनिटी एंड ऑल, लीगैलिटी, एंड फर्स्ट इज अबाउट व्हाट, कि लॉ होनी चाहिए इसके लिए, दैट अ टैक्स मे बी इम्पोज्ड ओनली विद अथॉरिटी ऑफ लॉ, नो टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन और लॉ। तो कहते हैं कि ये दोनों, इन दोनों प्रिंसिपल को अपहोल्ड करने की जो रिक्वायरमेंट है, कमिटमेंट है, ड्यूटी है, दैट नॉट ओनली फ्रॉम द लेजिस्लेचर बट ऑल्सो फ्रॉम आवर कोर्ट्स टू, ठीक है। सो ये रिक्वायर्ड है ऑन द पार्ट ऑफ बोथ लेजिस्लेचर एंड कोर्ट्स की, दोनों को जो प्रिंसिपल्स हैं ऊपर जो हमने डिस्कस किए उनको व्हाट अपहोल्ड करें, ठीक है। बट ओवर द कोर्स ऑफ टाइम और द लास्ट 12 months especially, there have been instances where the Supreme Court of India has undermined this commitment. Directly he is criticizing a court and directly he is saying that Supreme Court of India ये दो जिम्मेवारियां जो हैं अपहोल्ड करने की रिलेटेड टू टैक्सेशन प्रिंसिपल्स, इसको ओवर द लास्ट 2 months और लास्ट 1 year में देर आर मेनी इंस्टेंसेस जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अंडरमाइन किया है अपनी इस कमिटमेंट को, बाय रिवर्सिंग वेल रीजन्ड जजमेंट्स ऑफ हाई कोर्ट्स एंड बाय वर्चुअली एनेक्टिंग इनटू एग्जिस्टेंस टैक्सेस दैट लैक लेजिस्लेटिव सपोर्ट। सो कहते हैं कि दो चीज़ों से, पहला ये कि जजमेंट जो हाई कोर्ट की वेल रीजन जजमेंट्स थी उसको रिवर्स कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, एंड सेकेंड वर्चुअली इनेक्टिंग इनटू एग्जिस्टेंस टैक्सेस दैट लैक लेजिस्लेटिव सपोर्ट, कि जहाँ पे लेजिस्लेचर की कोई लूप होल है, जहाँ पे कोई प्रोसीजरल इश्यूज हैं, वहाँ पे उसको फिल करने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट ने खुद से, जबकि ये जो काम है ये किसका है, लेजिस्लेचर का, दैट इज पार्लियामेंट का, नॉट ऑफ जुडिशरी। दो जजमेंट्स ये देते हैं एग्जाम्पल, एज एग्जाम्पल डिलीवर्ड बाय जस्टिस M.R. शाह, नाउ रिटायर्ड फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सो दीज आर द टू noteworthy examples. First is in the more recent of the rulings in ITO versus Vikram Sujit Kumar Bhatia, the question before the court concerned whether an amendment to provision of the Income Tax Act 1961 could have retrospective effect in the absence of legislative mandate. So this ITO versus Vikram Sujit Kumar Bhatia case जो है that was related to कि क्या जो अमेंडमेंट्स हुई हैं वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हो सकती हैं। रेट्रोस्पेक्टिवली होता है बैक डेट से। सपोज आज गवर्नमेंट लेटर से अमेंड करती है, कोई अमेंडमेंट करती है, बट सरकार ये कहे कि नहीं आज से ये लागू नहीं हो रहा, पिछले 10 साल पहले से होगा, ठीक है। लेटर से कि आज 2023 से नहीं 2013 से ही ये अप्लाई होगा, ये अमेंडमेंट अप्लाई होना है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल इट रेट्रोस्पेक्टिव, कि बैक डेट से ही लागू हो रहा है, अप्लाई हो रहा है प्रोविजन जो भी अमेंड किया है, ठीक है। द प्रोविजंस एट स्टेक, ठीक है, सेक्शन 153C ऑफ द एक्ट, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 वी आर टॉकिंग अबाउट, which stipulates the conditions under which a search made on a person's premise could result in the opening of proceedings against other persons and entities. So 153C of the IT Act 1961 जो है, it deals with the provisions that could lead to search and seizure of third person. Let us say, as I gave you the example where I talked about two persons A and B. So B person के premise and all could be searched in the opening of proceeding against other persons and entities. अगर इसके पहले सर्च चल रही थी A के प्रीमाइस पे लेटर से और विद रिस्पेक्ट टू A, बट कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसमें B के साथ इसने ट्रांजैक्ट किया हो, सो B की भी इंस्पेक्शन हो सकती है, आइदर प्रीमाइसिस और टू पर्सन इटसेल्फ, ठीक है।
बिफोर एन अमेंडमेंट टू द लॉ इन 2015, सो 2015 में गवर्नमेंट अमेंडमेंट लेके आती है, सेक्शन 153C अलाउड द रेवेन्यू टू प्रोसीड अगेंस्ट थर्ड पार्टीज टू सर्च. सो बिफोर दिस अमेंडमेंट ऑफ 2015, 153C जो सेक्शन है ऑफ IT एक्ट, इट indeed allowed the revenue, that is revenue department we are talking about, to proceed against third parties to search. ठीक है, or you can say the government here or the income tax basically, to proceed against third parties to a search. ठीक है, let us say B is third party, ITA is one party, A is second party and B is third party. So अगर कोई यहाँ से information मिलती है इस तरह की, तो even IT income tax जो है अथॉरिटी जो है ये बी की भी सर्च एंड सीजर की जा सकती है. ठीक है, इफ मटेरियल सीज्ड सच एज मनी, बुलियन, ज्वेलरी और बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिलोंग्स और बिलोंग टू अ पर्सन अदर देन द वन हु वाज सब्जेक्ट टू द सर्च. ठीक है, सो अगर ये सब चीजें बी से रिलेटेड हो तो ठीक है, दैट्स व्हाई इट बिलोंग्स और बिलोंग टू अ पर्सन अदर देन द वन हु वाज सब्जेक्ट टू सर्च. सब्जेक्ट टू सर्च तो फर्स्ट इंस्टेंस में ए था. ठीक है, बट कुछ ये चीजें मिली हैं जो बी से ए ने बी के साथ ट्रांजैक्शन करी है विद दीज थिंग्स, या बी के नेम पे ये चीजें ली गई है. सपोज ऐसा भी होता है कि जब आप ब्लैक सो इन्वॉल्वमेंट होती है तो आप दूसरे के नाम पे ट्रांजैक्शन शुरू कर देते हो या दूसरे के नाम पे कुछ ले लेते हो. हाँ, सो इस अगर ये सिचुएशन बनती है, अगर ये सिनेरियो है, तो उस केस में भी बी के यहाँ सर्च किया जा सकता है. ठीक है, उसे पूछताछ की जा सकती है. So he gives further, he says that at least three different high courts held that, the terms belongs or belong to ought to be narrowly construed. So कहते हैं कि 3 हाई कोर्ट्स ने इंडिया में so far ये कहा है कि एटलीस्ट 3 डिफरेंट हाई कोर्ट्स, कम से कम 3 हाई कोर्ट्स ने कि बिलोंग और बिलोंग टू जो है इट ought to be narrowly construed और narrowly अंडरस्टैंडेबल और डिफाइंड, यू कैन से कि बिलोंग्स टू जो है उसमें क्लैरिटी नहीं है, इट्स अ वेग टर्म. ठीक है, इन देयर रीडिंग्स फॉर इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल फाउंड ड्यूरिंग अ सर्च टू सर्व एज अ बेसिस फॉर असेसिंग पर्सन एलियन टू द सर्च, दैट मटेरियल मस्ट नॉट मेयरली रिलेट टू और पर्टेन टू सच अ पर्सन रिलेट टू सच पर्सन बट मस्ट बिलोंग टू देम. ठीक है, सो कहते हैं कि इन हाई कोर्ट्स ने अपनी रीडिंग के थ्रू ये पाया है कि सिर्फ ही मटेरियल, इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल which smells of some wrongdoing especially, so during a search to serve as a basis कि ये सिर्फ ड्यूरिंग सर्च अगर कोई मटेरियल मिला है किसी थर्ड पर्सन के नेम पे, तो इट्स नॉट लाइक इट कुड सर्व एज अ बेसिस फॉर सर्च और असेसिंग पर्सन एलियन टू द सर्च, जिसको ए के बारे में सपोज पता ही नहीं है या उसको पता ही नहीं कि इनकम टैक्स वाले क्या कर रहे हैं के साथ. ठीक है, एलियन टू द सर्च. ठीक है, and that material must not merely relate to or pertain to. I have already said in initial that belongs to or pertain to, the two different things. Such persons but must belong to them. ठीक है, कि सिर्फ रिलेटेड नहीं होना चाहिए या pertain to नहीं होना चाहिए, सिचुएशनल नहीं होना चाहिए कि ऐसे पता लगा तो बस पहुंच पड़े उसके घर, नहीं, इट मस्ट बिलोंग टू देम. ठीक है, कि हर हाल में ये मटेरियल जो है इट मस्ट बिलोंग टू देम, नॉट शुड बट मस्ट बिलोंग टू देम, कि उन की बिलोंग टू दैट यू ओ समथिंग. ठीक है, सो क्रेडिबल एविडेंस हो कि दिस एविडेंस एक्चुअली बिलोंग्स टू दैट थर्ड पर्सन. देयरफॉर अ mere reference to a person's name would not by itself satisfy the law. This is what the high courts have said कि mere reference to person's name, अगर किसी पर्सन का नेम आ जाता है उस ड्यूरिंग सर्च किसी थर्ड पर्सन का, ठीक है, सो इट वॉन्ट बी ट्रीटेड लाइक अ मेयर रेफरेंस टू पर्सन्स नेम वुड नॉट बाय इटसेल्फ सेटिस्फाई द लॉ, कि अपने आप में एक एविडेंस नहीं बनता या लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता. सो देयर मस्ट बी एविडेंस दैट द मटेरियल इन क्वेश्चन इज द पर्सन्स प्रॉपर्टी. ठीक है, सो ये एविडेंस तभी होगा जब ये प्रूव हो जाए कि मटेरियल इन रेफरेंस जो है, ठीक है, evidence that the material in question is the person's property, कि in actual sense that whatever has been found out actually belongs to or is like a property of that person. ठीक है, okay. To overcome these decisions, the law was amended in 2015. So ये जो हाई कोर्ट्स की डिसीजंस थी इनको ओवरकम करने के लिए, ताकि
और वेगनेस ना हो, ठीक है, कंफ्यूजन और फर्दर क्रिएट ना हो बिकॉज ऑफ सच इंटरप्रिटेशंस. गवर्नमेंट केम अप विद amendment in 2015, ठीक है, and section 153C now stipulated that assessment could be made against third parties to a search even if the material seized in the case of documents and books of accounts pertains or pertain to, ठीक है. So amendment ने ये words add किए कि not just belong to or belongs to but even any evidence pertains to means during that kind of situation or existing situation or of seizure and all, अगर वहाँ पे ये थोड़ा सा क्लैरिटी होती है कि हाँ दैट मटेरियल पर्टेन्स टू दैट पर्सन, ठीक है, ड्यूरिंग द दैट टाइम पीरियड ऑफ सर्च, इवन दैट कुड फॉर्म अ बेस और ग्राउंड फॉर फर्दर एक्शन अगेंस्ट द थर्ड पर्सन, ठीक है. चलो नेक्स्ट. ओके, सो फर्दर ये कहते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है आफ्टर अमेंडमेंट कि द क्वेश्चन टर्न आउट टू दिस, वुड द लॉ अप्लाई टू सर्च कंडक्टेड प्रायर टू इट्स इनेक्टमेंट, कि क्या इस अमेंडमेंट से पहले जो सर्च हुई है उस पर भी ये लॉ अप्लाई होगा कि नहीं, ठीक है. द अमेंडमेंट वाज नॉट मेड एक्सप्रेसिवली रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है. सो अमेंडमेंट जो है उसको रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं किया गया, मीन्स बैक डेट के इफेक्ट से अप्लाई नहीं किया गया गवर्नमेंट के साइड से, ठीक है. In any event, as the Gujarat High Court held, it could not be so because such application would impinge on the rights. इसलिए क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट ने कहा भी कि इसलिए इसको बैकडेट से लागू नहीं किया जा सकता है, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं किया जा सकता, बिकॉज application of such amendment would impinge on the rights that had vested on persons through the previous stipulation. कि जो प्रीवियस एक्ट के थ्रू एग्जिस्टिंग एक्ट जो है उसमें जो राइट्स प्रोवाइड की गई हैं टू द स्टिपुलेटेड पर्सन्स, उनकी राइट्स पे ये इम्पिंज करेगा, ठीक है. व्हाट दिस अमेंडमेंट, अगर इसको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया जाता है या लागू किया जाता है, ठीक है. ओके, that even if law was merely procedural in nature, it would apply retrospectively only if it did not take away any substantive rights conferred on a person. Substantial rights अगर कोई ना ले, take away, not take away, ठीक है, ना छीने, then only it can be applied retrospectively, ठीक है. Here the court found that the amendment was bringing into the fold of section 153C a new class of SSC who were previously excluded. So court ने इंटरप्रेट किया, ये कहा कि इस अमेंडमेंट के थ्रू गवर्नमेंट न्यू एसएससीज जो हैं उनको अपने इस फोल्ड में ले आई है जो अर्लियर नहीं आते थे, प्रीवियसली एक्सक्लूडेड थे, ठीक है, थ्रू दिस अमेंडमेंट. नाउ ऑन अप्रैल 6 नाउ he is starting this background of the Supreme Court. So what happened? Supreme Court reversed this verdict of the High Court, ठीक है, गुजरात, ठीक है. It reasons, क्या रीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने फॉर डूइंग सो, इन सो फार एज दे कैन बी ग्लीन्ड फ्रॉम द जजमेंट आर टू फोल्ड, ठीक है. सो गुजरात हाई कोर्ट के जजमेंट के बेस पे दो रीजंस दिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट के लिए, जो फर्दर जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने. द नंबर 1 that the old section 153C had been repealed. Old section 153C had been repealed by amendment, कि जो पुराना प्रोविजन है सेक्शन 153C of IT Act, this has been repealed by this amendment of 2015, and the words belongs or belong to had been substituted by pertains or pertains to, ठीक है, कि even on the situational ground or situation base this kind of actions can be taken, ठीक है. And therefore one must pressure that the presume that the unamended provision never existed. सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर ये कहा कि ये प्रिज्यूम करना चाहिए कि अनअमेंडेड जो प्रोविजंस हैं दे वर नेवर एग्जिस्टेड, फाइन, ओके, इन लॉ एंड नॉट इवन बिफोर द डेट ऑफ अमेंडमेंट. 2 सेकेंड रीजन ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि द न्यू लॉ इज डिक्लेरेटरी इन दैट इट सीक्स टू एक्सप्लेन एन अर्लियर प्रोविजन एंड इज हेंस रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है. तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट रीजन में ये कहा कि ऐसा नहीं मानना चाहिए कि बिफोर अमेंडमेंट कोई इस तरह की 153 सेक्शन सी जो है had been replaced by amendment and the words added pertain to and all, therefore one must presume that the unamendment provision never existed. So एक ये एज्यूम करके चलना चाहिए कि अनअमेंडमेंट प्रोविजन जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी कभी इस सेक्शन के अंडर. सेकेंड रीजन ये दिया कि न्यू लॉ इज जस्ट डिक्लेरेटरी, ठीक है,
and in that seeks to explain an earlier provision and is hence retrospective. Because इसलिए declaratory है because it is actually explaining an already existing provision, not has added any new provision. Fine, and therefore it becomes very clear that it applies retrospectively. Fine, so this was entirely a different interpretation apart from what the high courts said in the past. ठीक है, now he will criticize these very reasonings of the Supreme Court. So let us say he is saying court as a maker and not interpreter. कहते हैं कि court का जो primary function है that is to interpret the law and not to make a law. ठीक है, so कहते हैं कि इस judgment के through Supreme Court ने अपने आप को ऐसे it looks like the court acted like a maker of law and not an interpreter of law. ठीक है, however these professed reasons जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए do not add up. Section 153C may have been amended through substitution. ये कहते हैं कि चलो मान लेते हैं कि may have been amended through substitution 2015, but the phrase belongs to continues to remain in the provision. ठीक है, if जो phrase है belongs to, this has not been deleted or repealed by this amendment, but these are there, still it exists in the statute or law. What the altered law does is to add an additional stipulation. So belongs to को delete नहीं किया, rather एक additional phrase को add किया, that is pertains or pertain to. Pertains or pertains to, as I said, that is something which exists in that particular situation. ठीक है, or something related to that particular time period. ठीक है, related to the incident that happened or took place. A person can serve as a ground for fresh proceedings. ठीक है, so even pertains or pertain to or the situational evidence can even be a ground for proceedings against a person, third person. Therefore, the amendment by no means asserts what was always the position, but instead seeks to expand the law's domain with an eye to the future. So ये कहते हैं कि law ने जो अमेंडमेंट है बेसिकली इसने कुछ नया असर्ट नहीं किया, व्हाट वाज ऑलवेज द पोजीशन, नो मींस असर्ट्स व्हाट वाज ऑलवेज पोजीशन, ये नहीं असर्ट किया कि एक्चुअली पोजीशन क्या है क्लियर नहीं किया, रादर इट हैज ओपन अ न्यू विंडो और इट्स अमेंडमेंट वाज एक्सपेंडेड, this amendment has rather expanded the domain of this applicability of this very law or provision 153C with an eye to the future. ठीक है, future को consider करते हुए the court in holding that it will apply to past searches, that is retrospectively, has acted not as an interpreter of the law but as a maker of the law. कहते हैं कि ये काम पार्लियामेंट का है कि हाँ रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा कि नहीं होगा, बट सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करके ये प्रूव कर दिया कि कोर्ट इज एक्टिंग लाइक अ मेकर ऑफ लॉ एंड नॉट एज एन इंटरप्रेटर ऑफ लॉ. सो दिस गोज अगेंस्ट what? The separation of power. Under separation of power, the parliament's role is to make a law, and judiciary's law function or role is to interpret the law. ठीक है, under judicial review, and not exactly to make the law. So of course this is against the power of separation or separation of power principle. ठीक है, okay. The judgment, the second case now he is quoting. First was ITO, and second case now he is quoting about the Union of India versus Ashish Agrawal delivered in May last year is not dissimilar. कहते हैं कि जो second case है that is not dissimilar, something not dissimilar is similar of course. So even second law, this case is quite similar to the first one. Its many ramifications continue to be felt. कहते हैं कि इसके many ramifications और consequences इस केस के आज भी feel हो रहे हैं. In it, court resuscitated notices of reassessment that had been issued by the revenue without any sanction of law. कहते हैं कि इसमें क्या हुआ कि कोर्ट ने अगेन सुप्रीम कोर्ट ने इस सेकंड केस में resuscitated होता है renew, ठीक है, गिविंग फ्रेज लीज ऑफ लाइफ और रिन्यू. ठीक है, आपने दोबारा से उस चीज को ओपन कर दिया, गिव अ न्यू लीज ऑफ लाइफ. ठीक है, सो कोर्ट है resuscitated notices of reassessment, जो नोटिस दिए गए थे आईटी डिपार्टमेंट के थ्रू. ठीक है, जिनको भी उसको रिन्यू कर दिया, मीन्स दोबारा से उन केसेस को ओपन कर दिया. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने विदाउट एनी सैंक्शन ऑफ लॉ. कहते हैं कि ये नोटिस विदाउट एनी सैंक्शन ऑफ लॉ दिए गए थे फर्स्ट के इंस्टेंस में, बट फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिन्यू किया और गेव अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, मीन्स दे आर गोइंग टू अप्लाई. ठीक है,
In doing so, it not only reversed the Allahabad High Court judgment that had been carried to it on appeal, but also verdicts rendered by at least 7 different high courts that were not before it. Okay? So with a single stroke of this, this interpretation, you can see he is saying that this not only reversed the Allahabad High Court judgment that was, that went to it, that is Supreme Court, on appeal, but also it rendered the verdicts delivered by at least 7 different high courts that were not before it. ठीक है, सो इसने एक केस को बाकी जितने भी केसेस थे उनके साथ कंबाइन करके सुनवाई कर दी. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने. Parties to those cases numbering in the hundreds and thousands did not so much as get to know what actually happened, or they were not given the time to actually represent themselves. ठीक है, this is what the author is saying, it's not my words. ठीक है, okay. 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 So hundreds and thousands of जो petitioners थे या जो लोग थे जो जिनके ऊपर इससे रिलेटेड इन्फ्लुएंस हो सकता है या जो इन्वॉल्व थे, they were not given the chance even to audience in the court. उनको सुना नहीं गया, या उनको चांस नहीं दिया गया कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें. कोर्ट ने विद अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ दिस सारी केसेस की सुनवाई कर दी एक बारी में ही. ठीक है, चलो. सो द इशू एट स्टेक इन द केस वाज सिंपल. Will with effect from April 21, Parliament had enacted a new regime to govern reassessment of completed income tax proceedings. So कहते हैं कि 21 अप्रैल से क्या हुआ, सुप्रीम पार्लियामेंट ने enacted a new regime to govern reassessment of completed income tax proceedings. So जो already income tax के proceedings this कंप्लीट हो गए थे, उनको अगेन उनकी फाइल दोबारा से ओपन की इनकम टैक्स ने एंड रीअसेसमेंट फिर से शुरू की. ठीक है, अप्रैल 2021 से थ्रू पार्लियामेंट इनैक्टमेंट और अमेंडमेंट. बट डिस्पाइट द चेंज इन लॉ, द रेवेन्यू कंटिन्यूड टू इशू नोटिसेस अंडर रिपील्ड प्रोविजन. सो कहते हैं कि डिस्पाइट द चेंज इन लॉ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, इट कंटिन्यूड टू सेंड द नोटिसेस अंडर रिपील्ड प्रोविजन. जो पुरानी प्रोविजन हटाई गई उसके अंडर ही ये notices देते रहे. Deriving thought it believed from executive notification that extended timelines during the COVID-19 infected period, the High Courts declared these notices invalid. ठीक है, so High Courts ने इन notices को invalid declare किया, but also pointed out that the income tax department, if it so desired, was at liberty or at freedom to invoke the new law. ठीक है, साथ में High Court ने no doubt इसको निरस्त कर दिया. ठीक है, is basically declared the notice is invalid, but at the same time said that this that IT department is at liberty or freedom to invoke the new law. ठीक है, if the statute of limitations so permitted. ठीक है, so अगर new law invoke करना चाहे तो कर सकती है अगर ऐसी permission है under laws. ठीक है, there is no doubt that the quashing of these notices would have had some effect on the revenue. बिल्कुल होता, अगर इन notices को null and void declare कर दे courts तो of course revenue generation जो है उस पर impact पड़ेगा definitely. These would have been cases where limitation had expired. ठीक है, leaving the authorities with no choice but to drop any proposal for reassessment. ठीक है, तो ऐसा होता तो of course authority would have been let us say would have been helpless or even because they would have to drop any proposal for further reassessment. Fine, but if this situation called for mending, it was for the legislature to think of solutions. बिल्कुल ठीक बात है कि अगर लॉ में कुछ रिलेटेड इश्यूज हैं, कुछ भी था, अमेंडमेंट करने की जरूरत थी, सो दिस वाज द रोल ऑफ लेजिस्लेचर एंड नॉट द कोर्ट्स टू इंटरप्रेट और मेक लॉ. इंस्टेड द कोर्ट फाउंड, ऑल्दो दिस वाज नॉट द गवर्नमेंट्स प्लीडेड केस, गवर्नमेंट ने इसमें कुछ भी प्लीड नहीं किया था. ठीक है, still the court found, the Supreme Court, that the officers of the revenue may have been under bona fide, means under good faith, belief that the amendments made
कहते हैं कि फिर भी सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने नोटिस ये रीअसेसमेंट की दी सेंड की थी, दैट अंडर बोना फाइड बिलीव दैट द अमेंडमेंट्स में नॉट येट हैव बीन एनफोर्स। तो इनको ऐसा लगा कि 2021 की जो अमेंडमेंट गवर्नमेंट लेके आई वो अभी व्हाट इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, इसलिए इन्होंने जो पुरानी लॉ थी, प्रोविजंस थी, उसके अंडर ही नोटिस देते रहे। इन अदर वर्ड्स दैट स्टेट फंक्शनरीज वर इग्नोरेंट ऑफ द लॉ। In the court's belief, mistakes of this kind must not be allowed to cost the exchequer। ठीक है, so ये कहते हैं कि मिस्टेक्स रेवेन्यू ऑफिसर्स के लेवल पे थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस तरह की मिस्टेक्स शुड नॉट कॉस्ट द एक्सचेकर, कि रेवेन्यू जनरेशन को कोई इसके नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, देयरफॉर द क्वैश नोटिसेस वर रिवाइव्ड एंड वर डीम्ड टू हैव बीन इशूड अंडर द अमेंडेड लॉ। सो कहते हैं कि जो क्वैश्ड नल एंड वॉइड डिक्लेयर नोटिसेस थी by High Court, this was declared to be valid, and rather the reassessment procedure applied under the new amendment law. More than encroachment, he says ki such kind of acts on the part of higher judiciary or apex court is more than just an encroachment in the domain of this legislature. Through this, the court was not only encroaching on legislative functions but also striving to give life to what were otherwise entirely illegitimate actions. What followed? The judgment was an especially bewildering situation. Bewildering is kind of confusing situation, because the notices under the old law were evidently issued keeping in mind the conditions that the law stipulated. As a result, this has so कहते हैं कि पुरानी नोटिसेस जो दी गई थी वो स्टिपुलेटेड जो पुराने प्रोविजंस थे लॉ उसके अंडर दी गई थी। ठीक है, दिस हैज ओनली लेड टू फ्रेश राउंड ऑफ लिटिगेशन। सो सुप्रीम कोर्ट के रिवाइव करने की वजह से इन नोटिस को दिस लेड टू फ्रेश राउंड ऑफ लिटिगेशंस, न्यू केसेस स्टार्ट हो गए, बिकॉज ऑफ कोर्स जो भी लोग इसके थ्रू इससे जिन पे भी इसका असर होगा दोबारा से, ऑफ कोर्स दे विल फाइल appeal in the court. So what is more, in doing this the court also invoked its most infamous power. So court also invoked its most infamous power, article 142 of the constitution, which allow it to pass orders for doing complete justice to a cause. ठीक है, so ये कहते हैं कि जो most infamous power है, ठीक है, जो दो दिस इज मोस्ट फेमस पावर, बट इनफेमस इन द सेंस कि कोर्ट बहुत ज़्यादा आजकल आर्टिकल 142 का यूज़ कर रही है एंड हर केसेस में। अब इसमें 142 यूज़ करने की क्या ज़रूरत थी? ठीक है, इट हैज़ प्रीवियसली बीन हेल्ड दैट दिस पावर ऑट नॉट टू बी अप्लाइड इन ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी लॉ। सो कहते हैं कि पहले ऐसा माना गया था कि ये आर्टिकल 142 जो है विच हैज़ प्रोविजन फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस टू अ कॉज वुड नॉट बी अप्लाइंग टू अ ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी लॉ, कि लॉ के इंटरप्रिटेशन में इसको एज सच नहीं यूज किया जाएगा। येट हियर वाज अ केस वेयर द कोर्ट नॉट ओनली रिससिटेटेड actions that lacked any legislative support but also reversed judgments that were simply not on appeal before it. Article 265 of the Constitution forbids taxation without legislation. ठीक है, so taxation without legislation को forbid करती है किया गया under Article 265. So legislation means parliament. Parliament is the sole authority for legislating in context to the taxation matters and not the court as such. But if the Supreme Court is willing to play parliament, this preemptory promise will remain illusory. ठीक है, so कहते हैं कि ये जो सोचा गया था कि हाँ इन मैटर्स में कोर्ट या लाइक 142 का यूज नहीं करेगी कोर्ट, या दिस टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन नहीं होगा, बट इस स्टेप से जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया लग रहा है विलिंग टू कि नाउ इट इज playing the role of parliament and this preemptory promises will remain illusory. ठीक है, कि ऐसा जो सोचा गया था जो presume किया गया था, this seems to remain illusory, that is something which is not real, seems to be on the face of it unreal. ठीक है, so I hope this article, I hope you could have understood, and the very important thing or agenda for discussing that was to understand that where courts can overstep. ठीक है, because in cases of separation of power you see that one branch of this of course government democracy or government, let us say, or the state is encroaching in the domain of others. So this could be quoted as a very good example where courts encroaching in the matter of parliament or legislation. ठीक है, this is not the role of court to make a law, rather to
interpret the law constitutionally, ठीक है. But here the court has acted as a parliament and try to make a law, not just interpret the law, ठीक है. So this is how you can quote this whenever you get something related to the separation of power. Okay, musings on the frictions in India-Canada ties. Vivek Karjuji is a retired Indian Foreign Service officer, a renowned diplomat in fact, and he is writing about the musings on the frictions in India-Canada ties. Already हम इसकी context को देख चुके हैं कि क्या हुआ था ब्रॉम्पटन में, ठीक है, on June 4. But let us still take a new perspective what he is actually saying. Musings are friends, just musings are thoughts actually, ठीक है. Musings are thoughts, ठीक है. So we'll see what he is thinking, what are his thoughts on these frictions, ठीक है, that is going on between India and Canada, ठीक है. Bilaterally we're talking about the relations between these two countries. So musings are thoughts. Okay, so first come first, let us see the context. So during pro खालिस्तानी parade हुआ था, जो ये parade निकाली गई थी pro खालिस्तानी parade on June 4 in Brampton, Canada. There was a tableau that depicted a lady clad in a white sari who was bloodied with two soldiers training their guns on her. The board behind her read, "Revenge of attack on Sri Darbar Sahib." The side of the float carried the words, "Never forget 1984," reference Sikh riots. Clearly the tableau figures depicted were that of India's former Prime Minister Indira Gandhi and her assassins. इसकी हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि क्या हुआ था उस दिन, ठीक है. कॉन्टेक्स्ट देख चुके हैं. सो लेट अस नॉट वेस्ट टाइम ओवर देयर, रादर फोकस ऑन द इंडियाज रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स भी हमने देखा था कि मिस्टर जयशंकर ने क्या कहा था इन रिप्लाई टू दिस, ठीक है. सो इंडियाज रिस्पॉन्स, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. इन अ मीडिया कॉन्फ्रेंस ऑन June 8 to commemorate 9 years of Prime Minister Modi administration, the External Affairs Minister S. Jaishankar was asked about this Brampton tableau. He chose not to prefer directly to the offensive float, though he indirectly indicated that it was egregious. ठीक है. कहते हैं कि जब मिस्टर जयशंकर और ऑनरेबल एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर से ये पूछा गया, इसके ऊपर कमेंट करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने डायरेक्टली इसके बारे में कुछ नहीं कहा, बट इनडायरेक्टली ही चोज टू रेफर डायरेक्टली टू द ऑफेंसिव फ्लोट, ठीक है, जो टेब्ल्यू, दो ही इनडायरेक्टली इंडिकेटेड दैट इट वाज एग्रीगियस, ठीक है. एग्रीगियस इज समथिंग विच इज शॉकिंग, ठीक है. एग्रीगियस इज समथिंग शॉकिंग, ठीक है. इंस्टेड मिस्टर जयशंकर ने फोकस किस पे किया, एज ही पुट इट ऑन द बिगर इशू, ठीक है. उन्होंने इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को ना देखते कमेंट करने की बजाय उन्होंने बिगर इशू पे किया कमेंट. The space Canada, and he said the space Canada gives to separatists. Separatists are those who believe in having separate, let us say like for example Khalistanis. So they want separate Sikh land, ठीक है, based on ethnicity or beliefs, faith, religion, culture, etc. But and extremists are those who believe in extreme, they have extreme beliefs apart from what the majority or this believes in, ठीक है. So extreme is extremists are those who are actually you can say against the mainstream let us say politics or the majority views, ठीक है. So extremists are those who believe in extremes like leftist or even far rightists, ultra rightists. To people who advocate violence, he added that I think it's not good for the relationship and I think it's not good for Canada, ठीक है. सो इन्होंने कहा मिस्टर जयशंकर ने कि ये ना तो हमारे इंडिया कनाडा रिलेशनशिप के लिए ठीक है और ना ही ये कनाडा के लिए ठीक है, ठीक है. बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि सेपरेटिस्ट काइंड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट जिस भी कंट्री में है, दे आर नॉट गुड फॉर दैट कंट्री इटसेल्फ. फाइन. फर्दर ही सेड, so author is saying, Mr. Karju is saying that Mr. Jaishankar did well to speak out openly and forcefully on Canada's hypocritical approaches. Hypocritical is hypocrisy, basically saying something, preaching you believe in something else and showing behavior or preaching something else, ठीक है. You are basically hypocritical in nature or behavior, ठीक है. So
Canada's hypocritical approaches on human rights issues and its decades-long disdain. Disdain is not respecting, you know, the real picture of, let us say, or the rights of any other, let us say, a territory or a country. So rights issues, human rights issue, and its decade-long disdain for the territorial integrity of India with respect to Khalistan and all. ठीक है. So कहते हैं कि this shows Canada's hypocritical approach or hypocrisy on this human rights approach, basically human rights. And you know, majority of the Western nations speak like they are the defenders of human rights in the world. They have given the right to defend, you know, the human rights all over the world, including India, but they forget to take care of what's happening in their own country. Fine, especially the Western nations. So it's decades-long disdain. Disdain is not respecting or, you know, the other, you know, territorial integrity of other nations, or let us say this, of course not respecting, let us say. So this is stated, it is remarkable that Mr. Jaishankar could not get himself around to take the name of Indira Gandhi. उन्होंने इंदिरा गांधी का नाम नहीं लिया, चलो ठीक है. The glorification of revenge by anyone for the assassination of an Indian Prime Minister is an issue beyond party politics or personal pique for its concern the dignity of the nation. So ठीक है, कहते हैं कि मिस्टर जयशंकर ने नाम नहीं लिया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का, बट उन्होंने मेजर, यू नो, जो बिगर पिक्चर था उस पर फोकस किया, एंड इंडेड उसी पे फोकस करना चाहिए भी था. सो बिकॉज दिस इज अवर पार्टी पॉलिटिक्स और पर्सनल पीक ऑफ एनी पर्सन. ठीक है, ऑफ कोर्स, बिकॉज this is related to the dignity of the nation. You know, Khalistan, you know, demanding separate this land for themselves in Canada, of course, is a kind of, it is related to the territorial integrity of India. Alongside that, it's related to the dignity of the nation, that is dignity of India. This is so even if Prime Minister took action. चलो इसमें हम नहीं पढ़ते हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था. We all know. While Mr. Jaishankar did not name Indira Gandhi, the Canadian High Commissioner to India, Cameron Mackay, did took the name of Mr. Gandhi. This is the politics he is discussing, so we are not going into that. Further, indeed, the country's position would be better. He is saying that indeed the country position would be better and more credibly articulated if the able, popular and powerful politician that Mr. Jaishankar has become over time does not completely obscure his former avatar of distinguished diplomat. So कहते हैं कि indeed इंडिया का जो स्टैंड है वो काफ़ी क्रेडिबल होगा, बिकॉज हमारे वेल एबल, पॉपुलर एंड पावरफुल जो हमारे मिस्टर जयशंकर जी दैट इज एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इफ़ ही नॉट कम्प्लीटली ऑब्सक्योर हिज फॉर्मर अवतार. ऑब्सक्योर इज समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर. ठीक है, ऑफ डिस्टिंग्विश्ड डिप्लोमैट. सो कहते हैं कि जो एक डिस्टिंग्विश्ड डिप्लोमैट रहे हैं, ठीक है, यहाँ हैं हमारे जयशंकर साहब. ठीक है, सो he need not to, because does not completely obscure his former avatar. ये उनकी obscure नहीं करते his former avatar as a distinguished diplomat. Obscure is something not clear. ठीक है, so not clear, not clear means clear. So diaspora and foreign policy. Now the main issue that we should keep you know, focus on is this. ठीक है, diaspora and foreign policy. Diaspora, Indians living abroad. So the ethnic Indian community, including the Sikhs, ethnic Indian community is talking about, including the Sikhs play an important role in Canada's public life. बिल्कुल आपने देखा भी होगा कुछ ministers भी हैं Sikh origin, you know, there's 6 ministers in Canada's cabinet. There are currently some ethnic Indians in Prime Minister Justin Trudeau cabinet. बिल्कुल. At the press conference, Mr. Jaishankar mentioned Canada's intelligence of Khalistani elements. He did not use the word, but that is clearly what he had in mind, and aptly attributed it to vote bank politics. Of course, अगर आप एक सेक्शन को खुश करने के लिए कुछ हो रहा है आपकी कंट्री में और आप ध्यान नहीं दे रहे उस चीज़ पे, of course it means you are just, you know, going, you know, you are of course not, you know, giving any attention to the issue because of the vote bank politics. Fine, in order to secure your own chair. Yes, it is the ethnic Indian, and in this case not restricted to Khalistani vote bank, that had led Mr. Trudeau to comment on the farmers' agitation. Even Mr. Trudeau, of course, commented on farmers' agitation. That was our internal matter. You know, none of the, you know, head of the any state need to interfere in what is our internal matter per se. ठीक है, it is expected at least to maintain the dignity.
which is a purely domestic Indian issue. India naturally found Mr. Trudeau's remarks unacceptable. Yeah, it must it has to have such kind of we cannot accept, of course, what the other people are saying related to our internal matters. So Mr. Jaishankar's comment on Canadian attitude to ethnic Indians provide an occasion to consider the Indian political class approaches towards the diaspora, which has gained political, फाइनेंशियल एंड प्रोफेशनल सक्सेस इन मेनी कंट्रीज. ठीक है, सो ये हमारे जयशंकर साहब की जो कमेंट है उसको इस लाइन पे इंटरप्रेट करते हैं. ये कहते हैं कि हमारे जो मिस्टर जयशंकर ने जो कहा उसको हम इस लाइन में देखें कि जो हमारे डायस्पोराज हैं, जो पॉपुलेशन है जो बाहर वाले कंट्रीज में रह रही है, विच हैज़ गेन्ड पॉलिटिकल फाइनेंशियल प्रोफेशनल सक्सेस इन मेनी कंट्रीज. ठीक है, सो Mr. Jaishankar's comment on Canadian attitude to ethnic Indians provide an occasion to consider the Indian political class approach, कि हमारे सरकार की अप्रोच कैसी है towards the diaspora which has gained political, financial and professional success in many countries, not just in Canada, yes, even US and all. It has become a pillar of foreign policy. Of course, diaspora has become this pillar of foreign policy, especially of the present dispensation, which has also used Prime Minister Modi's popularity with a vast section of the diaspora to impress domestic public opinion. बिल्कुल ठीक बात है. Also, wherever the diaspora is politically important, local politicians want to use Mr. Modi's popularity for their political purposes. ठीक बात है, जैसे आपने देखा होगा मोदी ट्रम्प की रैली है अहमदाबाद में, मोटेरा में. ठीक है, सो ही इज सेइंग कि जहाँ पे मिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी है जिस भी कंट्रीज में, वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस इसमें एक माइलेज लेना चाहते हैं, want to use Mr. Modi's popularity for their own political gain. ठीक है, the latest illustration of this phenomena was Mr. Modi's diaspora rally during his recent visit to Australia, which was attended by Australian Prime Minister Anthony Albanese. ठीक है, so this is one of the examples. Following Mr. Modi's example, other Indian political players will also now play diaspora politics. For example, the Congress Rahul Gandhi's recent visit to the United States is a case in point. So कहते हैं कि मोदी साहब की देखा देखी और लोग भी करेंगे जैसे राहुल गांधी जी कर रहे हैं. ठीक है, ओके. Another significant issue which Mr. Jaishankar addressed during the media briefing related to remarks of Jodie Thomas, Canada National Security and Intelligence Advisor, speaking at a conference organized by Canada Global Affairs Institute on June 2. Ms. Thomas said, "When I talk about foreign interference and economic security, I am now talking of a number of state actors and non-state proxies. This included Russia, Iran and India." ठीक है, so here Ms. Thomas, the Canadian National Security and Intelligence Advisor, NSA you can say, gave in her statement mentioned the name of India on June 2, and she said that when I talk about, see then actually what she said on June 2, she said, Ms. Thomas said, "When I talk about foreign interference and economic security, I am now talking of a number of state actors and non-state proxies. This includes Russia, Iran and India as states." ठीक है, that is these countries are interfering in of course in the domestic politics of Canada. This is what she labeled, but that said, the actor that comes up most on these issues, and it is no surprise to anybody, is China. Fine. So the actor here termed as the actor which who is or which is major foreign interferer is of course the China. In response, Mr. Jaishankar used the Hindi language phrase "Ulta chor kotwal ko daante," the thief calls the police. He rightly dismissed Ms. Thomas' comment outrightly. India cannot be accused of seeking to influence Canadian domestic affairs if its diplomat openly interact with the Indian diaspora there. ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है कि कैनेडा हैज टू सी अगर इफ दे आर openly interacting with the Indian diaspora, it's not a matter of interference. Fine, it's a matter of their own, let us say, vote bank politics. Indian diplomats have the obligation to point to the diaspora and others the harmful impact on bilateral ties when Canadian politicians support separatism in India. बिल्कुल ठीक बात है कि this is a duty of Indian diplomats there in Canada to underline to the Indian diaspora the support that Canada is basically giving to the separatists, let us say Khalistanis. ठीक है, these diplomatic activities cannot be construed is something which to be understood as or understand as
These diplomatic activities cannot be considered interference in Canada's internal affairs. So this is what saying that इस तरह के diplomatic interaction with the diaspora cannot be constituted or to be understood as interference in anybody's internal matters. ठीक है, that's a different thing. Canadian politics, let us not go into Canadian politics, what to do with that. Bilateral ties are passing through difficult times, but cooperation in many areas continues. One eye-catching one is the cannabis medicine project. ठीक है, so cannabis medicine project जिसको कि of course this is one of the aspects where we are doing good with the Canada. So of course bilateral ties today are passing through difficult times, but still there are many things, good things in fact in our bilateral cooperation which are continuing. ठीक है, so this is what he is saying. Again, I mean not everything covered here, but of course an insightful article you can say. Fine. I'm not going to discuss today again the sedition because we have time and again discussed Sedition Act where anyone can be accused of sedition. ठीक है, so it seems to be of course the repeated topics. So we'll be focusing now on the have to take AI governance global. ठीक है, जैसा कि हमने थोड़े दिन पहले ही AI रिलेटेड एक डिस्कस किया था और यू कैन से रीजनरेटिव AI टूल्स. सो उसमें एक बात हो रही थी कि ग्लोबल गवर्नेंस की नेसेसिटी है टू गवर्न AI टूल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इसमें हमने देखा भी था कि कुछ जो टॉप लेवल के इंक्लूडिंग एलन मस्क उन लोगों ने वार्न भी किया था कि इट्स क्वाइट नेसेसरी एट दिस टाइम कि वी नीड टू हैव a global governance structure for AI tools, artificial intelligence tools I am talking about, or generative, this all chat GPT and everything. ठीक है, so today we'll track down how HAP, ठीक है, that is Hiroshima AI process, that is a full form of HAP, is going to take AI governance global. ठीक है, even our prime minister happened to visit or happened to attend attend this G7 meeting in Hiroshima, if you can recall. ठीक है, so we'll see how this governance structure is going to take the shape. Fine. Okay, so first let us focus on the story so far, the background. So the annual group of 7 countries summit hosted by Japan took place in Hiroshima from May 1921. ठीक है, even our prime minister happened to attend this meeting. Among other matters, the G7 Hiroshima leaders initiated the Hiroshima AI process, in short HAP, an effort by this bloc to determine a way forward to regulate artificial intelligence. ठीक है, that's very important at a global level. Digital and tech ministers meeting on April 30 discussed responsible AI. So digital and tech ministers जो थे G7 के इन्होंने डिस्कस की थी and the topic of discussion was responsible AI and global AI governance. ठीक है कि responsible AI हो plus global governance structure भी इसके लिए तैयार किया जाए. And said, we reaffirm our commitment to promote human-centric and trustworthy AI based on the OECD AI principles. ठीक है, so of course we need to promote human-centric and trustworthy AI based on the OECD AI principles and to foster collaborations, of course, between countries to maximize the benefits for all brought by AI technologies. Yes, both collaboration and convergence are required globally in order to regulate at the same time reap the benefits that this AI technology actually has brought. ठीक है, even as the G7 countries are using such fora to deliberate AI regulations, they are acting on their own instead of waiting for the outcomes from the HAP. So while there is an accord to regulate AI, the discord, okay, so accord is this HAP to regulate AI, but at the same time there is a discord as well. Now what is the discord? As evident in the countries preferring to go their own paths will also continue. So of course not all countries are on board to regulate or have a global governance mechanism for AI, but there are countries who are going on their own, ठीक है, preferring to go their own paths, for example China. ठीक है, so this is what he is saying, कि things could be like that. ठीक है, so not everything has been accorded, but there are certain discordant as well. So what exactly is the Hiroshima AI process, or the HAP to say? The communique accorded more importance to AI than the technology itself has ever received in such a forum. ठीक है, so of course for the first time an G7 nation has given such a kind of importance or accorded such kind of importance to any technology, especially the AI tools we are talking about here. ठीक है,
G7 leaders were engaged with other issues like the war in Ukraine, economic security, supply chain disruptions, and nuclear disarmament. It says that the G7 is determined to work with others. So communication, you know, bilateral, जब भी meetings होती हैं इस तरह की multilateral, bilateral, so एक joint statement release की जाती है. So the joint statement has mentioned all these things, and it said that G7 is determined to work with others to advance international discussions on inclusive AI governance and interoperability to achieve our common vision. ठीक है? So they are ready to you know, cooperate globally in order to regulate the AI. ठीक है? And goal of trustworthy AI. ठीक है? Vision and goal of trustworthy AI in line with our shared democratic values. Fine. So democratic values are even the, you know, inclusive of this communication. To quote the Gi7 communicator further length, of course, further the same thing has been quoted. ठीक है? OECD principles and all taken into account. Let us not go into again that communication. The HAP is likely to conclude by December 2023. So this much is important, that HAP is likely to be concluded, means finally take the shape by December 2023, means at the end of this year. The first meeting under this process was held on May 30. Per the communique, the process will be organized through G7 working group, although the exact details are not clear. ठीक है? So of course this is the, you know, initiative of G7. So G7 is of course going to take the central stage in this. Why is the process notable? Whether the things are clear or details are clear as of now or not, but process itself is a notable important one. Why so? So while the communique doesn't indicate the expected outcomes from the HAP, there is enough in there to indicate what values and norms will guide it and from where it will derive its guiding principles based on which it will govern AI. So of course much has been cleared. I mean the air has already been cleared related to the governance structure and of course the values and norms, because even democratic values की भी बात कर रहे हैं. So of course everything has been taken care of. ठीक है? Okay, so the communique as well as the ministerial declaration also say more than once that AI development and implementation must be aligned. So communication also says that AI development and implementation must aligned with democratic principles or the values. Alongside that, values such as freedom, democracy and human rights. So this AI development and regulation should encompasses everything. ठीक है? That is freedom, democracy and human rights. Okay. So these values need to be linked with the principle that drive regulation. ठीक है? To this end, the communique also stresses fairness. So fairness, accountability, transparency and safety. All good words has been used here. ठीक है? हर communication में जितने भी अच्छे शब्द होते हैं use होते हैं. It spoke of the importance of procedures that advance transparency, openness, fair process. So of course ये सब होना चाहिए global level पे, governance related, transparency हो, fairness हो, openness हो, ठीक है? For developing responsible AI, openness and fair process can be interpreted in different ways, and the exact meaning of the procedures that advance them is not clear. Of course, transparency can, you know, interpretation can vary from country to country. How the China is, you know, interpreting might be different from how the India is interpreting to this. Of course, what does the process entail then? An emphasis on freedom, democracy, and human rights, and mentions of multi-stakeholder international organizations and multi-stakeholder process indicate that HAP isn't expected to address AI regulation from a state-centric perspective. So कहते हैं कि इतनी चीज़ें ये बात कर रहे हैं, बड़े-बड़े अच्छे, I mean words, everything has been included like democracy, freedom, human rights, multi-stakeholder approach, international institutions, organizations. So it seems that or indicates that HAP, that is Hiroshima AI process, isn't expected to address AI regulation from a state-centric perspective. So state-centric perspective से सिर्फ नहीं इसको you know regulate करने की बात की जा रही है. Instead, it exists to account for the importance of involving multiple stakeholders in various processes and to ensure the latter are fair and transparent. So कहते हैं कि in place of this, it is rather trying to ensure that it takes account for the importance of involving multiple stakeholders जो है उनको account में ले, and in order to ensure the latter are fair and transparent. ठीक है? The task before the HAP. So what is the task due before HAP?
really challenging considering the divergence among G7 countries, ठीक है. So of course there are lots of divergence between G7 countries, ठीक है. So इसलिए ये difficult हो जाता है थोड़ा कि सारे G7 countries एक ही आवाज़ में बात करें, ठीक है. But of course challenges are always there. It can help these countries develop a common understanding on some key regulatory issues while ensuring that any disagreement doesn't result in complete discord. ठीक बात है. For now there are three ways in which the hub can move forward. This paragraph is very important from exam point of view कि how the hub can move forward. So there are three ways given by the author. It can enable the G7 countries to move towards a divergent regulation based on shared norms, principles and guiding values. So first is to move on divergent regulations based on norms, principles and guiding values, shared one. It can become overwhelmed by the divergent views among the G7 countries, ठीक है. So जो divergence views है उसको भी incorporate करें, ठीक है, account करें and fail to deliver any meaningful solutions, or it can deliver a mixed outcome with some convergence. So it depends on कि either focusing on divergence and fail the whole process, or to focus on convergence and deliver a mixed outcome, ठीक है. Certain issues at the same time, a lack of common ground or many others, ठीक है. So lack of common grounds, on many others issues can also result into divergence, of course. So is there an example of how the process can help? Okay. The matter of intellectual property rights, IPR, offers an example of how the hub can help. So IPR matters can, his author is relating this matter with the IPR and how this hub can help, ठीक है, like the IPR regime has helped. So here the question is whether training a generative AI model like ChatGPT on copyrighted material constitutes a copyright violation. So this is an important question. If we are training ChatGPT, let us say, on a copyrighted matter, so will it be considered as a violation of copyrights or not? While IPR in the context of AI finds mentioned in the communique, the relationship between AI and IPR and a different jurisdiction is not clear, ठीक है. So relationship between the two is not clear in different countries, jurisdiction. There have been several conflicting interpretations and judicial pronouncements. The hub can help the G7 countries move towards a consensus, आम सहमति आम राय, on the issue by specifying guiding rules and principles related to. So कहते हैं कि hub can help out the G7 countries to move out, on this issue, to move ahead on this issue with a consensus, general consensus, आम सहमति सहभागिता के साथ, on this issue by specifying guiding rules and principles related to AI and IPR. For example, the process can bring greater clarity, okay, to the role and scope of the fair use doctrine in the use of AI for various purposes, of course. So since in previous paragraph we have seen that this was not clear what would encompasses and what would be termed as fairness, equity, transparency. So of course the role and scope of fair use doctrine in the use of AI can be, this process of taking into account both AI and IPR can bring some positive results. Generally the fair use exception is invoked to allow activities like teaching, research and criticism to continue without seeking the of course. So fair use is what, like ऐसा नहीं होना चाहिए कि criticism बंद करने कुछ गलत है तो we can call it wrong. Then research and teaching, of course this can have a positive application in field of teachings and research, ठीक है, and permission to use their material. Whether use of copyrighted material in data sets for machine learning is fair use is a controversial issue. So use of copyrighted material in data sets for machine learning is fair use or not is again a controversial issue which needs to be sorted out. As an example, HAP can develop a common guidelines for G7 countries, ठीक बात है, that permits the use of copyrighted materials in data sets for machine learning as fair use subject to some conditions. So कहते हैं कि HAP जो है वो एक गाइडलाइन जारी कर सकती है G7 countries के लिए स्पेशली, that permits the use of copyrighted materials in data sets for machine learning as fair use subject to some conditions, ठीक है. It can also differentiate use for machine learning per se from other set kind of useful uses or application. AI related use of copyrighted materials, this in turn could affect the global discourse and practice on this issue. So he's saying needs to have clear cut idea about the AI related regulations, especially with respect to the IPR regime, that is copyrighted materials, use of copyrighted materials by this AI tools or regenerative technology. So what is the vision moving forward? The G7 communication states that the
A common vision and goal of trustworthy AI may vary across G7 members. So of course common vision can vary from countries to countries. ठीक है. The ministerial declaration has similar view. ठीक है. This acknowledgement taken together with other aspects of HAP indicates that the G7 doesn't expect to harmonize their policies and regulations. So this kind of a statement itself indicates that G7 countries are not ready, or G7 doesn't expect to harmonize their policies and regulations. ठीक है. Harmonious policies might not come from the G7 countries. On the other hand, the emphasis on working with others including OECD countries and on developing an interoperable AI governance framework suggests that while the HAP is a process established by G7, it still has to respond to the concerns of other country groups as well as the people and body involved in developing international technical standards in AI. It is also possible that countries that aren't part of the G7 would want to influence the global governance of AI, बिल्कुल ठीक बात है, and may launch a process of their own like the HAP. Overall, the establishment of the HAP makes one thing clear: AI governance has become a truly global issue that is likely to only become more contested in the future. ठीक बात है कि though there are issues, but HAP has made one thing clear, that now the AI governance has become a matter of global discussions, debate, and one of the global issues, important issues. So this has certain positive message, you can say, or indications as well. So this is a good starter, you can say. It's a good starting point, but many other countries which are not part of, let us say, G7, for example China, Russia, they might come forward with their own sets of process, fine, or proposals. So we'll keep tab on that. In the meantime, this has been a good starter or good piece of article, so you can also focus on that. Now there is another thing today which is important, and that is cancel culture. ठीक है. Speaking truth to power, or a form of mob vigilantism, mob violence, vigilantism, ठीक है, vigilance, ठीक है. So what exactly is a cancel culture? We see again through an explainer, ठीक है. So firstly some background, ठीक है. Okay, important this one, this concept is important, remember. In June 2020, author J.K. Rowling, famous Harry Potter, posted some controversial tweets about the transgender community. There was a swift and furious backlash against her online, ठीक है, especially from trans activists and fans of Harry Potter. Rowling was then promptly cancelled. Rowling was then promptly cancelled. ठीक है. The number of calls online to stop buying her books has only grown since then, as the author has refused to change her stance. However, Rowling herself said in interviews that she does not consider herself cancelled. Cancelled means you have deleted the existence of someone, let us say, fine. You are not acknowledging any further, or not recognizing somebody's existence, fine. As her book sales have only shot up since, ठीक है. So she is not treating herself to be cancelled, ठीक है, because her book sales have only shot up since the controversy erupted, ठीक है. अगर उल्टा होता तो बुक की सेल कम हो जाती. Understanding the phenomena of cancel culture. Cancel culture is widely used contemporary term but without a clear cut definition, ठीक है. काफ़ी यूज तो हो रहा है but clear cut कोई definition नहीं है. Broadly, when any perceived wrong, whether from 2 minutes ago or half a century ago, suddenly comes under scrutiny from group of people online and results in public shaming, censorship, loss of friends and connections, or even a job, it means that the person who has aired such a view has been cancelled, ठीक है, कि उसकी existence को deny कर दिया गया है, ठीक है. So कहते हैं कि कोई clear cut definition नहीं है, but any perceived wrong, वेदर 2 मिनट पहले किया गया हो गलती, हुई हो गलती, या कुछ गलत कहा हो आपने, या सेंचुरीज पहले कही गई हो, suddenly comes under scrutiny from an online public group of people online, remember, only online we're talking, and results in public shaming, censorship, or loss of friends and connections, or even a job, ठीक है. ये सब अगर रिजल्ट होता है तो we can term it as
इट मीन्स दैट अ पर्सन हु हैज एयर्ड सच व्यू, जिसने भी ऐसे गलत बोला है या कहा है या क्या हो, stands to be cancelled. ठीक है, demanding accountability from people holding such problematic views is central to cancel culture. ठीक है, so accountability की भी डिमांड की जाती है ऐसे लोगों से, and that is the central point of your cancel culture. ठीक है, those who are cancelled, ठीक है, हम कहते हैं ना कि चलो जी कट्टा मार कैंसिल कर दिया, काटा मार दिया, ठीक है, किसी पे, so now उनसे कुछ लेना देना नहीं. So cancelled for not ascribing to a particular view or value or norm are often public figures such as Rowling. So those who are cancelled for not ascribing to a particular view, suppose आप किसी view जो majority believe करते हो उससे आप अलग हो, नहीं मानते उस चीज़ को, so of course you might also stand to be cancelled or you know ठीक है, such as Rowling. However, we are also increasingly seeing online mob attacks on those without power. ठीक है, सो ऐसा नहीं कि जो पब्लिक फिगर्स है, जो वेल रिकग्नाइज्ड लोग हैं, उन्हीं पे सिर्फ इस तरह की चीज़ें इस तरह के अटैक्स हो रही हैं, बट वी हैव सीन ऑल्सो पीपल हु आर इन ऑनलाइन मॉब अटैक्स ऑन दोज विदाउट पावर, जो इतने फेमस नहीं हैं, पावरफुल नहीं हैं. फॉर इंस्टेंस, इन May 2020 a woman, Amy Cooper, was walking her dog in a Central Park in New York when she ran into a black man and bird watcher Christian Cooper. Christian asked Amy to put her dog on leash, as was the rule in Central Park. When she refused, he tried to give the dog a treat. ठीक है, so when she refused to park her dog on leash, he tried to give the dog a treat. ठीक है, so this is something positive even can happen. Amy panicked, called the police and complained that an African American man was threatening her. Christian recorded this on video, a part of which went viral. The public backlash for calling the police on a black man for no reason resulted in Amy getting fired from her job at an investment company. ठीक है, so you can see यहाँ पे लिखा भी था definition में starting में कि even cancelled culture can count of to losing a job. ठीक है, so this is what happened. Amy lost her job. So of course it can be quoted as a good example as well कि अच्छा करना चाहता था but करते करते resulted in her calling to police resulted in costing her job. Later, Christian said in an interview that even though what Amy did was racist, she did not deserve to get laid off. His opinion, however, did not really matter. Their interpersonal interaction in the park had, through the virality of video, become a matter of scrutiny for society as a whole. Therefore, what a group of people believed was the right consequence to her actions took precedence over what Christian himself thought. So, इससे क्या पता लगा कि what a group of people believed was the right consequence to her against took precedence over what Christian himself thought. So कहते हैं कि जो क्रिश्चियन, जो ब्लैक अफ्रीकन था, वो खुद नहीं इस लेवल की उसने नहीं सोचा, बट स्टिल ग्रुप ऑफ पीपल ने ऐसा किया, इसलिए जो कॉन्सिक्वेंसेस जेल जाना पड़ा या जो भी जॉब लूज करनी पड़ी एमी की, that was treated to be or labeled as a right consequence to her act. ठीक है, so this is how, even though this was not a, you can say a right kind of you can say painting of a picture, ठीक है, कि सच्चाई कुछ और थी बट हुआ कुछ और. It is also significant that this incident happened at the same time as the death of George Floyd, when emotions were high on social media. George Floyd, black African, was killed by the police officers. ठीक है, proponents and opponents. So for many people, such swift collective action has come to signify a form of social justice. ठीक है, so बहुत लोगों के लिए ये, जैसे हम कहते हैं कि इंडिया में सपोज अगर रेप हो गया या कुछ हो गया तो क्या करना चाहिए, उसी टाइम शॉर्ट आउट, या कोई कुछ इस तरह के हीनियस क्राइम होता है तो क्या करो, एनकाउंटर कर दो. ठीक है, सो वो कुछ लोगों के लिए it could be a kind of swift delivery of let us say, or it can signify a form of social justice, instant justice rather. ठीक है, but those who believe in laws or take the recourse of laws and believe in constitution and all would find it not acceptable. ठीक है, so this is what the two perspectives are, proponents and opponents. ठीक है, the idea of cancel culture began as a tool for marginalized communities,
to assert their values and norms against public figures who continue to cling on the power despite wrongdoing. ठीक है, so this idea of cancel culture actually started as a tool for marginalized community to assert their values and norms against public figures who continue to cling on the power despite wrongdoing, जो कि अभी भी पावर में है even after doing wrongs. Since changing the inherent structural inequality of society itself is not possible for such communities. कहते हैं कि इसलिए क्योंकि इस मार्जिनाइज कम्युनिटीज के लिए पॉसिबल नहीं होता टू चेंज द इनहेरेंट स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी व्हिच एग्जिस्ट इन द सोसाइटी. सो दैट्स व्हाई दिस माइट बी यूज्ड एज अ टूल ऑफ कैंसल कल्चर बाय मार्जिनाइज कम्युनिटीज अगेंस्ट पब्लिक फिगर्स और द पावरफुल्स. कैंसल कल्चर इमर्ज एज अ वे टू चेंज पब्लिक सेंटिमेंट. ठीक है, सो कैंसल कल्चर इमर्ज एज अ वे टू चेंज द पब्लिक सेंटिमेंट. Proponents of cancel culture believe, so proponents of cancel culture now believe that people with enormous power and clout such as Rowling cannot be made to get away with the statements or acts that affect individuals and communities who do not enjoy such power. So जो proponents हैं उनकी ये belief है कि भाई जो powerful लोग हैं like Rowling, J.K. Rowling जैसे, उनको ऐसे वो कुछ भी कह दें public platform पे and कुछ उनके against ना action हो, ऐसा नहीं हो सकता. स्पेशली उनके खिलाफ जो ट्रांस पीपल, सपोज ट्रांसजेंडर्स हैं, दोज हु डू नॉट एंजॉय सच पावर और मार्जिनाइज्ड कम्युनिटीज. ठीक है, हाउएवर मेनी आल्सो बिलीव दैट कैंसल कल्चर इज नो लॉन्गर अबाउट स्पीकिंग ट्रूथ. जो ओपोनेंट्स हैं वो ये बिलीव करते हैं कि कैंसल कल्चर इज नो लॉन्गर अबाउट जस्ट स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर एंड हैज बिकम एन ऑनलाइन टूल और फॉरम. ठीक है, ऑनलाइन टूल और फॉरम ऑफ विशियस मॉब इंटिमिडेशन. ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ मॉब विजिलेंटिज्म बन गया है ये. ठीक है, विशियस मॉब इंटिमिडेशन. दे बिलीव दैट इट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अफेक्ट्स फ्री स्पीच. सेकंड, as the goalpost of cancel culture keeps changing, the individuals and organizations are selectively targeted and face different degrees of outrage. ठीक है, सो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज जो ओपोनेंट्स वो बिलीव करते हैं इसमें कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट अफेक्ट्स फ्री स्पीच एंड सेकेंडली इट ऑल्सो टारगेट्स, ठीक है, इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस हु आर सेलेक्टिवली टारगेटेड एंड फेस डिफरेंट डिग्रीज ऑफ आउटरीच. ठीक है, ओके. While some are made to feel embarrassed for a while, others are at risk of losing their careers. बिल्कुल ठीक बात है. अगर पब्लिकली आप किसी के शेमफुल करते हो, शेम करते हो या इंसल्ट करते हो तो इट माइट रिजल्ट इन डिफरेंट सेट्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज. Also, instead of focusing on those who discriminate against others or propagate injustice for some kind, cancel culture has become a way of shaming anyone who does not agree perfectly with a view that a person or group holds. So it has also become a tool for shaming others. Third, cancel culture often signifies lack of ability to forgive and move on. ठीक है, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो तो आप ये भूल ही जाते हो कि forgiveness is a virtue. ठीक है, of a strong man, not a weak person. माफ करना is a virtue of a strong person, not a weak. ठीक है, so इसमें क्या होता है कि culture, the cancel culture often signifies a lack of ability to forgive and move on. ठीक है, आप उसी को पकड़ के बैठे रहते हो. The views that people held 20 years ago may not necessarily be the views that they held today. Fourth, cancel culture has a tendency to club all kinds of people together. A common man who did something wrong has, thanks to social media activism, sometimes been cancelled. ठीक है, so of course cancel culture में ये tendency है to club all kinds of people together. ठीक है, एक ने गलती की हो बट आप कह सकते हो कि सबने एक पर्टिकुलर अगर ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो यू माइट लेबल ऑल ऑफ देम टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्ट. ओके, एंड फाइनली कैंसल कल्चर हैज लेड टू पीपल बीइंग कॉन्स्टेंटली एग्रावेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड विद ईच अदर. बिल्कुल ठीक बात है, अगर जहर फैलाते रहोगे तो एग्रावेशन अलॉन्ग साइड दिस फ्रस्ट्रेशन भी होगी. दे कांट सीम टू मूव बियॉन्ड दैट. ठीक है, इसी में घूमते रहते हैं. दैट्स व्हाई इट्स अ विशियस सर्कल और साइकिल. टू एक्चुअली इनिशिएट चेंज ऑफ दिस काइंड, एक्चुअली they actually want to see for public sentiment is constantly changing. ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, public sentiment होता ही है चेंज होने के लिए, so it keeps on evolving, changing. Former US President Barack Obama referred to cancel culture once saying, "This idea of purity and you are never compromised. You should get over that quickly." ठीक है, so former President of US Barack Obama has said once with context to cancel culture that this idea of purity
and you are never compromised, you should get over that quickly. ये सोचना कि मैं प्योर हूँ और मैं कभी कॉम्प्रोमाइज यू आर नेवर कॉम्प्रोमाइज और कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, आपके साथ कुछ ऐसा नहीं हो सकता. प्लीज गेट ओवर दैट आइडिया एज क्विक एज पॉसिबल. ठीक है, मीन्स इवन यू कैन बी a target next time, you never know. So in a letter published in Harper's Magazine 2020, a group of public figure including Margaret Atwood, David Brooks, Noam Chomsky, Francis Fukuyama, Atul Gawande, Glory Sentinel and Rowling wrote a public letter expressing concern about the trend but without referring to the term cancel culture. So all these renowned people written to in a magazine and they raised their voice against or expressed their concern against such kind of cancel culture but without referring to the term. They said the democratic inclusion that we want can be achieved only if we speak out against the intolerant climate that has set in all sides. The free exchange of information and ideas, the lifeblood of liberal society is daily becoming more constrained. बिल्कुल ठीक बात है. They said कि free exchange of information and ideas, which is the lifeblood of liberal society, is daily becoming more constricted. ठीक है, मुश्किल होता जा रहा है कि freely बात कर सकें. While we have come to expect this on the radical right, censoriousness is also spreading more widely in our culture. An intolerance of opposing views, a vogue for public shaming and ostracism, and the tendency to dissolve complex policy issues is a binding moral certainty. ठीक है, so कहते हैं कि ये सब चीज़ें जो है all these negative things are issues of blinding issues, policy issues हैं which are blinding moral certainty. ठीक है, कि definitely morality को ये blind कर रही हैं. Predictably, this letter garnered a criticism with many defenders of cancel culture saying it is simply a way of demanding accountability for statements and actions, and that the very same people who wrote this letter are perhaps afraid of their powers being increasingly questioned and their statement coming under scrutiny. So of course जो proponents of this cancel culture हैं, they of course label this letter as a propaganda, nothing else. ठीक है, conservatives in the US have now latched onto the term cancel culture as a cudgel to use against liberals whenever they face political adversity. Former President Donald Trump even called it a form of totalitarianism. While cancel culture began as a way to correct power imbalances, it is also now being used by those holding positions of power against those it intended to help. ठीक है, सो नाउ उल्टा हो गया है, सिर्फ वही लोग नहीं, किसी पावरफुल के अगेंस्ट ही लोग नहीं यूज कर रहे हैं, बट दोज हु आर इन पावर इवन यूजिंग अगेंस्ट टू इंटिमिडेट देयर opposite members. So a nebulous term. Thus today the meaning of cancel culture may change depending on who you ask. बिल्कुल ठीक बात है, किस स्पेक्ट्रम के किस साइड में आप बैठे हो ये मैटर करता है. For some it is a form of harassment, for some a form of justice, for some consequence of public misdemeanor, for some a form of mob vigilantism, for some a way to demand accountability, and for some an act of censorship. ठीक है, सो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डिफरेंट दिस कैंसल कल्चर का कॉन्टेक्स्ट हो सकता है और इसको डिफरेंट तरीके से लिया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन योर ओन सेट ऑफ परसेप्शन, योर ओन व्यूज, और टू विच स्पेक्ट्रम टू विच साइड ऑफ पिक्चर यू आर एक्चुअली सिटिंग. ठीक है, द ट्रूथ इज दैट इट कुड बी एनी ऑफ दिस. इट ऑफन डिपेंड्स ऑन योर पॉलिटिकल प्रिज्म. बिल्कुल ठीक बात है, इट ऑफन डिपेंड्स ऑन योर पॉलिटिकल प्रिज्म, बैकग्राउंड एंड इम्पॉर्टेंटली द केस एट हैंड. ठीक है, कि जो चीज़ आपके सामने है आप उसके हिसाब से अपनी स्टेट कंसीडर कर सकते हो इसकी. ठीक है, एप्लीकेशन की और यूजफुलनेस की इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. फाइन, सो दिस इज अ वेरी गुड समथिंग विच इज evolving, might be asked in the exam, mains especially. This is a pretty important cancel culture and all evolving things. So important article to keep in mind. ठीक है, now moving on some miscellaneous facts. ठीक है, which might be important from the prelims point of view. ठीक है, so UN needs to be more democratic and representative, says Rajnath Singh, our defense minister. बिल्कुल ठीक बात है, काफ़ी टाइम से हम कह रहे हैं कि UNSC में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें इंडिया की मेंबरशिप परमानेंट मिलनी चाहिए. सो दिस इज व्हाट ही टॉक्ड अबाउट ऑल ऑफ दिस. ठीक है, कि UN नीड्स टू बी मोर डेमोक्रेटिक एंड रिप्रेजेंटेटिव अलोंगसाइड द UNSC. ठीक है, ओके, फर्दर
Okay, so 2 warships launched. Diplomacy by mangoes. Hasina sends batch to India. Modi. Okay, so Modi साहब को PM हसीना that is बांग्लादेश PM ने mangoes भेजे हैं. ठीक है, so that is again a diplomacy kind of. So 2 warships launched. This might be important. This Garden Reach shipbuilders and engineers launched 2 warships on Tuesday. ठीक है, so you can see third vessel की तैयारी चल रही है. So 2 warships of different classes were launched into the water, while the keel of the third vessel was laid on Tuesday at Larsen Turbo Shipyard at Kattupalli in Chennai. All these are being built by the Kolkata-based defense shipyard. Kolkata-based defense shipyard, Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited. The ships launched were Anjadip, name याद रखना. The ships that were launched named Anjadip. Hindi names. The third anti-submarine shallow watercraft. This is the third anti-submarine shallow watercraft and Sanshodhak. ठीक है, Anjadip and Sanshodhak. These 2 ships that were launched. The fourth survey vessel large. इसका पर्पस है सर्वे करना. While the keel was laid for the 7th AS Vasco, you can say third, that is anti-submarine shallow watercraft. ठीक है, so fourth keel was laid for, of course, the same line to this Anjadip. ठीक है, the GRAC said in a statement part of the construction has been subcontracted to Larsen and Turbo Shipbuilding. ठीक है, so this much बस name याद रखना. बनाया किसने? This is joint venture between GRAC and Garden Reach Shipbuilders and Larsen and Turbo. Name is Anjadip, that is anti-submarine shallow watercraft, and next is Sanshodhak, that is a survey vessel, and next is Keel is Reline, which is again an anti-submarine shallow water aircraft. ठीक है, so this much needs to be keep in mind. Okay, next. Okay, politics, so nothing to do with this. Next page. Again, no update. Okay, not much. Do yoga at office chair to refocus, center tells staff. Fine. So सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉय से ये कहा है कि टेक शॉर्ट ड्यूरेशन वाई ब्रेक, दैट इज योगा ब्रेक. सो अगर कहीं पे आ जाए आपके फ्रेज ये कि व्हाट इज वाई ब्रेक रिलेटेड टू और वाज इन न्यूज विद रेफरेंस टू व्हिच अमंग दिस, सो रिमेंबर वाई ब्रेक इज योगा एट ऑफिस चेयर. योगा ब्रेक बेसिकली टू डी स्ट्रेस, रिफ्रेश एंड रिफोकस. ठीक है, सो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल मिनिस्ट्री ने ये DOPT ने ये रिलीज की है. ठीक है, ध्यान रखना बिकॉज इंटरनेशनल योगा डे इज very close. ठीक है, okay, so NDMA disaster this management authority or state disaster management authority, you can keep in mind, and the context is important. Mr. Shah asked states to prepare disaster management plan, so though it is a policy issue and all, so of course important. NSE sends notice to Zomato, Delhi police and YouTube over casteist advertisement. So NSE becomes important. NSE पता होना चाहिए, it's a constitutional body. Zomato, Delhi police and YouTube over casteist advertisement. So NSE ने उसके चेयरमैन प्रेजेंट जो हैं that is विजय संपला जी हैं. ठीक है, so casteist advertisement के लिए इन लोगों को नोटिस भेजा गया, that is Zomato and Delhi police and YouTube even. ठीक है, okay, so इतनी चीजें ध्यान रखना. Again I said context is important. Now NSE is in news, so NSE के बारे में आपको हर चीज पता होना चाहिए, especially the facts and figures जो हम पॉलिटी में पढ़ते हैं. ठीक है, so this is how we get the questions in exam based on the context. कहीं कहीं वो न्यूज़ में होता है and वहीं से क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं कुछ भी हवा में आ गया. Okay, moving to the next page. Hanged. Okay.
Okay. Russia missiles strike kills. Okay. So Ukraine and Russia conflict going on. 6,000 civilians killed in Myanmar after 2021 coup. ठीक है. Data just whenever question getting related to this bilateral. Then Trump, nothing to do, man held after 3 killed in Nottingham, nothing to do with that. Then this is again related to UK's politics, nothing to do, disinflation to be slow and long. Disinflation. Now remember, there are 3 terms, let me define for you to make the things easier. First is inflation, next is deflation, and third is disinflation. Fine. What I am saying? Inflation, deflation and disinflation. RBI governor साहब कह रहे हैं कि it to be slow and doing and long. ठीक है. So what exactly is the disinflation? Inflation, you know, general rise in price. Deflation, general what? Rise हो रहा है तो fall in price or decrease in price. And disinflation is basically inflation is there but disinflation means it is increasing, inflation is increasing but at a decreasing rate. ठीक है. Deflation है but slower rate से increase कर रहा है. ठीक है. Disinflation means rate of inflation जो बढ़ने की है वो कम हो रही है over the time. ठीक है. This is what disinflation is. RBI governor sees the cumulative impact of central bank's monetary policy sections still unfolding while retail inflation जो हम कल बात कर चुके हैं cooled to 4.25% in May. The preceding month, analysts expect prices to remain sticky in the coming months. ठीक है. So of course it will take time to get back to the below 4% or 4%. Slow disinflation. So governor साहब कहते हैं retail inflation will reach the central bank 4% target only in the medium term, while RBI inflation projection for financial year fiscal year 24 has been lowered to 5.1%, is still above the target, that is of 4%. The pause to rate increase in April and June does not signify a policy pivot, and thus adds that regulator cannot be oblivious to the growth concerns given India's growing workforce. So कहते हैं कि सिर्फ प्राइस स्टेबिलिटी ही हमारी फोकस नहीं है, वी आर नॉट oblivious to the growth concern, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारा कंसर्न है बिकॉज इंडियाज ग्रोइंग वर्कफोर्स इंडियाज की वर्कफोर्स बढ़ रही है तो ऑफकोर्स वी नीड टू गिव इम्पोर्टेंस टू ग्रोथ कंसर्न एज वेल. ठीक है. सो दिस इज जस्ट कंसेप्चुअल थिंग. ओके फर्दर. ओके okay, nothing that important. Okay, we have landed to finally the sports page. Fine. So I think we have discussed all the important things from today's newspaper of the Hindu, the 14th June. Fine. So if there is any issue, any concern, anything you find out, you can mention the same in the comment section. Till now, till that time, stay tuned for the tomorrow's Hindu analysis. Until then, take care, keep revising the things. Fine. Thank you.